Starting in the name of Almighty Allah, the most merciful, the most gracious. Good morning to everyone. It's nice to see you after a long time, almost a week. Is everybody fine? That's great. Thank you very much. So, as usual, if there are any problems you have or any questions, you can share. You can ask your questions, please. Inshallah, great lessons. It was taught Thursday. Yes, many of the students were absent on Thursday, but we took the class. And we studied transitive, intransitive, and ergative verbs. And I will repeat them quickly. Right? Any other ambiguity, confusion? The first form of past participle ED or IED or E the second of which the word Well, from the structure, it can be known that if a verb follows a subject directly, then here we use the second form. And whenever we want to use the third form of verb, there must be to have verbs before them, like have, has, or had. Because third form of the verb is never used without to have verbs and active voice. And in passive, the third form is used together with to be. But the second form is used directly after the subject. For example, I studied and I have studied. So in the sentence I studied, studied is the second form. But if you say I have studied, so according to the structure, that the word studied is used together with have, then we can realize that this studied is the third form of verb, not the second. Next. Any other questions? Okay. So in the last lesson, in the last period, we studied three kinds of verbs and ordinary verbs: transitive, intransitive, and ergative verbs. Who can repeat them? Who can define what a transitive verb is? It's a word which took up. A verb. Intransitive. Transitive verb takes an object. A verb that needs an object. An intransitive verb doesn't need any object. For example, I work a lot. I help everyone. So here in this sentence, there is no object. We already talked about an object in the sentence. So I work a lot. In this sentence, a lot is an adverb. It is not an object, because an object can be a noun or a pronoun and something equivalent to that, which answers one of these two questions: what and whom. So the word a lot and the phrase a lot actually answers the what, how much. I work how much. I work a lot. So there is no object. So the verb work is an intransitive verb. But here in this example, I help everyone, there is an object. I help whom? I help everyone. Everyone is an object. So help is a transitive verb. And a verb can also be both transitive and intransitive in two different sentences. या verb کېدلی شي په دوه مختلفو جملو کې هم یو کې transitive ووسي او بل کې هم دغه عین verb intransitive ووسي. So that is called ergative verbs then. As a verb
which can either a transitive or intransitive. کله چې تاسو ته چا وویل چې دا ergative verb دی د دې خبرې معنا دا ده چې یعنې دا داسې verb دی چې په دې پسې هم object راتللی شي او هم پسې object نشي راتللی یعنې په جمله کې د object نه غیر هم دا معنا ورکوي او د object سره هم معنا ورکوي خو په یو جمله کې نشي کېدلی دا کار چې په یو جمله کې د یو verb چې دی هم transitive وي او هم intransitive وي ځکه په جمله کې به یا object اخلي یا به نه اخلي په دوه بیلو جملو کې زما eat ergative verb دی معنا یې دا ده چې په eat کلمه پسې جمله کې object راتللی هم شي او object پسې نشي راتللی خو معنا یې پښتو کې لږ چینج کېږي داسې لکه مثال زه وایم چې I eat quickly I eat lunch at 1 p.m. I eat quickly. There is no object in this sentence because quickly is an adverb. I eat. And it simply means in Pashto khorak kawal. Za khorakum patezai sara. But here the word eat is followed by lunch, which is a noun and it functions as an object in this sentence. I eat what? I eat lunch. So here the word eat is translated as zakhram. Not like zakharakum. نو په دې جمله کې object په سره نه دی نو eat او دلته د eat دواړو معنا لږ سره چینج شو پښتو کې چې کله ترانسلیټ کوو دا داسې معنا کوو چې زه خوراک کوم دا داسې معنا کوو چې زه خورم کله چې موږ پښتو کې وایو خورم نو دې پسې حتما موږ وروسته یو څه استعمالوو چې څه شی خورم object پسې راځي او کله چې وایم خوراک کوم دا پسې نه استعمالوو دغه رقم read استعمالیږي write استعمالیږي study استعمالیږي help استعمالیږي ډېر زیات verبونه دي چې هغه ergative verbs دي یعنې هم transitive کېدلی شي او هم intransitive کېدلی شي او په object باندې خو مخکې بحث کړو انشاءالله هغه پېژنئ په جمله کې چې object پسې راغی دا transitive دی که object پسې رانغی دا intransitive دی that's it چا سره کې confusion یې وایي So the transitive verb मालूम नहीं करना correct में help نه هغه transitive verbs دي پنځه دانې دي معلوم دي نور چې transitive intransitive دا object نه موږ پېژنو خلاص او دا چې وایي چې object پسې راځي که نه راځي نو دا به تا مطالعې سره کتلي مطلب تا به verبونه لوستل ډېر زیات کړي اورېدل ډېر زیات کړي listening وخت سره دا د خپله پته لګي چې دا verb ما داسې اورېدلی دی دا پسې راتلی چې خپله به انسان ورسره عادي شي وي پوهېږي چې دې پسې object راتلی شو دې پسې نشي راتلی د ډېر زیات د استعمال د وجې نه نور داسې لست په شکل نه او کولی شئ لست په شکل تاسو هم واخلئ سرچ کوئ په ګوګل کې یا چیټ جی پی ټي کې چې a list of transitive verbs نو دلته به کولی شئ زده خو ښه طریقې دا نه ده وخت سره چې څومره دا یوز کړي تا ته معلومات کېږي چې دې پسې object راځي دې پسې نه راځي